Hi friends, today just we are going to learn some very important verbs in English. Those are modal verbs. And before going to the modal verbs, just let us see previously whatever we learned. Previously we have learned the helping verbs like do, does, did, am, is, are and was, were. Do, does which talk about the habitual actions. That talk about the habitual actions. Did refers to the past actions, whereas am, is, or they are used to talk about something which is going on, present continuous actions. But when you take was, were, they denote the action which was there in progress in the past over a period of time. Do, does చేస్తాను అని చేయబోయే పనులని లేదా అలవాటుగా చేసే పనులని చెప్తాయి. Did అనేది పాస్ట్ యాక్షన్స్ చెప్తుంది. am, is, or అనేవి ఇప్పుడు జరుగుతున్న పనులను తెలియచేయడానికి వాడతాం. was, were తీసుకుంటే గతంలో ఒకానొక సమయానికి జరుగుతూ ఉన్న పనులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I sing a song, that's a present. But I sang a song, నేను పాట పాడాను, that's a past. I am singing, నేను పాడుతూ ఉన్నాను. But you see, I was singing yesterday, నేను పాడుతూ ఉన్నాను. So this way ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్నాం. And today what is it that we are going to learn? ఈ రోజు ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? If you could see, well, the modal verbs. Among these modal verbs, the very important word I can say which is very familiar, which is very often used, that word is nothing but what we say can. While this can is a word, this can is a word which is very familiar to you all because in day-to-day life very frequently they keep on using this particular word. Literally the Telugu meaning is can ante cheyagalanu. Can ante cheyagalanu. Generally whenever you say this modal verb, after this the verb should be there in the base form. Whenever we say the word can, after this, the verb should be there in the base form. And if the verb is there in the base form, it is basically used to talk about the ability of a person to do something. It talks about the ability. You understand, after this can, if you use a verb in the base form, it is basically used to talk about the ability of a person to do something. Ability means the capability that we have to do something. ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి మనకున్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని తెలియచేయడానికి మనం can అనే పదాన్ని వాడతాం. Literally the meaning is can అంటే చేయగలను. So you are talking about your ability that you have in doing something. Generally the routine activities what we perform, the common activities what we do, in general in day-to-day life whatever the activities that we do, we don't use the word can. But can is used particularly when you want to say that the action demands for your ability to get its completion and you mean to say that you have that particular ability. When you have that ability to do something and to denote the ability whatever you have, we use a word which is called can. అంటే మామూలుగా రొటీన్గా మనం క్యాజువల్గా చేసే పనులకు ఎప్పుడు can వాడమండి. బట్ కెన్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఏదైనా ఒక పని కొంచెం కష్టమైనప్పుడు, అది డిఫికల్ట్ యాక్షన్ అయినప్పుడు, when the action demands for your ability to get its completion, when the action is challenging one, when the job is somewhat challenging, when the job is somewhat tough, when it is difficult, it demands for your ability and you mean to say that you possess that ability. సో ఒక పని చేయడానికి మన సామర్థ్యం అవసరమైనప్పుడు నేను ఆ పని చేయగలను, నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది అని నేను చేయగలను అనే సెన్స్లో చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ క్యాన్ అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. లిటరల్లీ క్యాన్ అంటే చేయగలను. ఏం చేయగలవు? ఈ కెన్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఏ పని అయితే తెలియచేస్తుందో ఆ పనిని చేయగలను అనే సెన్స్లో చెప్పాలి. Simply understand, can is a word which is used basically to talk about the ability of a doer. Doer means the person who is doing the action. It talks about the ability of a doer. Let me tell you some examples. Cheyagalanu kada. The routine activities. If you coffee తీసుకుంటాను అని చెప్పాలనుకోండి, just you say I take coffee.
Because I can take coffee and go, because taking coffee is a simple action. It's your routine activity, it's your common activity, so no need of using the word can. Just you say, I take coffee. I take breakfast. Just you say, I speak in Telugu. And Telugulo మాట్లాడతాను. Because it's my mother tongue, just I say, I speak in Telugu. ఇలా క్యాజువల్గా చేసేవాడికి ఎప్పుడు కెన్ వద్దు. బట్ కెన్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే, when you feel the action demands for your ability, then only you say can. For example, ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలను అని చెప్పాలి. అంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి కొంచెం ఎబిలిటీ కావాలి. అండ్ ఐ మీన్ టు సే దట్ ఐ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ ఎబిలిటీ. దట్ ఐ సే ఐ క్యాన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Means to speak in English, I need some ability, and I want to say that I have that ability. That's the reason I say I can speak in English. I speak in 2 languages. నేను 2 భాషల్లో మాట్లాడతాను. I speak in 2 languages. నేను 2 భాషల్లో మాట్లాడతాను. Anybody speaks in 2 languages. That's not a big task. I speak in 2 languages. But you see, నేను 8 భాషల్లో మాట్లాడగలను అని చెప్పాలనుకోండి. 8 భాషల్లో మాట్లాడడం అంత ఈజీ కాదు. దానికి కొంచెం ఎబిలిటీ కావాలి. అండ్ నేను మాట్లాడగలను, నాకు ఎబిలిటీ ఉంది అని చెప్పాలి. దెన్ ఐ సే ఐ క్యాన్ స్పీక్ ఇన్ 8 languages. సే నేను 2 ఇడ్లీలు తింటాను అని చెప్పాలి. హౌ డు యూ సే? ఐ ఈట్ 2 idlis ఆర్ ఐ కెన్ ఈట్ 2 idlis? ఐ ఈట్ 2 idlis. నేను 2 ఇడ్లీలు తింటాను. ఎందుకంటే 2 ఇడ్లీలు అనేది కామన్గా కళ్ళు మూసుకొని మింగేస్తాను. జస్ట్ సే ఐ ఈట్ 2 idlis. బట్ యూ సీ నేను 20 ఇడ్లీలైనా తినగలను. అంటే 20 తినడం ఒకేసారి అంత ఈజీ కాదు, దానికి ఎబిలిటీ కావాలి. దెన్ యూ సే ఐ క్యాన్ ఈట్ ఈవెన్ 20 idlis వితౌట్ చట్నీ అండ్ సాంబార్. సో దట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, బట్ ఐ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ. దట్స్ వై ఐ సే ఐ క్యాన్ ఈట్. లెట్ us say I watch a movie or I can watch a movie. Just in general you say I watch a movie. నేను సినిమా చూస్తాను. సినిమా చూడడం చాలా ఈజీ కాబట్టి I see a movie, I watch a movie అని చెప్తారు. బట్ యూ సీ ఏదైనా రిలీజ్ షో అనుకోండి, సినిమా రిలీజ్ షో అయినా చూడడం కొంచెం కష్టమే. రిలీజ్ షో టికెట్లు దొరకడం కష్టం. అయినా సరే నేను చూడగలను అని చెప్పాలి. ఐ క్యాన్ వాచ్ ఎవ్రీ రిలీజ్ షో. ఐ క్యాన్ వాచ్, నేను చూడగలను ప్రతిదీ రిలీజ్ షో. అంటే నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది అని చెప్తున్నాను. యూ రోడ్ ద ఎగ్జామ్, నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసావు. జస్ట్ యూ సే క్యాజువల్లీ I get 50 marks. నాకు 50 మార్కులు వస్తాయి. That's very easy. Everybody gets 50 marks. I get 50 marks. But you say నాకు 95 మార్క్స్ సంపాదించుకోగలను, నేను 95 మార్క్స్ తెచ్చుకోగలను. అంటే 95 తెచ్చుకోవడం కష్టం, బట్ నేను తెచ్చుకోగలను అని చెప్పాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ జస్ట్ యు సే ఐ క్యాన్ గెట్ 95 మార్క్స్. This part you understand. Can is used basically when you are talking about the ability of an individual to do something. So the simple actions say like habitual, but when you feel the action is difficult, when you feel the action is tough, then you say can. Let me give you some examples. Chiranjeevi can dance well. Let us say Sachin can bat well. Sachin can break the records. He can make the new records. Like when I am saying he can, I am talking about the ability of Sachin here. So when you are talking about the ability of a person, then only you say the word which is called can. Hope I am clear. Can is used basically to talk about the ability. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వెన్ యూ గో టు ద ఇంటర్వ్యూస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యు నో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో వెన్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒకటే అడుగుతారు, యా కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ యువర్ ప్లస్ అంటారు, లేదా కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్ అంటారు. ఎట్ ద టైమ్ నీ గురించి కాస్త గొప్పగా చెప్పావా అనగానే, లేదా వాట్ షుడ్ బి అపాయింట్ యూ, నేను ఎందుకు అపాయింట్ చేయాలి అంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ ద ఎబిలిటీస్ దట్ యూ హ్యావ్. అప్పుడు చెప్పాలి. క్యాన్ ఉపయోగిస్తే ఫటాఫట్ 5 స్టేట్మెంట్స్ చెప్పగలగాలి. సో ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ వెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఐ కెన్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్ ఈజీలీ, ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఛాలెంజ్, అండ్ ఐ కెన్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ టీమ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్, ఐ కెన్ లీడ్ ఎ టీమ్, ఐ కెన్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్, ఐ కెన్ కంట్రోల్ మై ఎమోషన్స్. సో ఇలా ఐ కెన్ కంట్రోల్ మై ఎమోషన్స్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ మై ఫీలింగ్స్ ఈజీలీ, I can lead a team if required, I can be a part of a team. ఇలా I can అంటూ 5 statements మీరు చెప్పగలిగితే you are expressing your abilities there. That's the reason first you habituate expressing all your abilities that you have with a word which is called can. ఇప్పుడు మామూలుగా చెప్తాను, నేను బస్ మీద వస్తాను అని చెప్పాలనుకోండి, I come by bus. దానికి I can అక్కర్లేదు, I come by bus because anybody comes by bus. That's very easy, I come by bus. But you say నేను టికెట్ లేకుండా రాగలను అని చెప్పాలి. All the people can't do it, but I have the ability to come without taking a ticket. Then you say, I can come by bus without buying a ticket. So this is what can is used to talk about your ability.
ముందుగా నీ సామర్థ్యాలు మీరు ఈ can తో చెప్పడం అలవాటు చేసుకోండి. Now I am telling you, see, I can teach continuously for 3 hours. I can speak in English. I can also speak in Marathi. I can understand Hindi. So this is what I am talking about, my abilities. In the same way, can is used to express abilities, so keep on expressing your ability with the word can. So always we use the word can only to talk about the ability of an individual. Of course not. Sometimes you understand the same word can, it's also used even when you are requesting the people. When you are requesting the people, it is not only used to express ability, but when you are requesting the people also we can use the word can. మనం ఎదుటి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా can వాడొచ్చు. When you want to request, when you are requesting, ఇక్కడ మన ఎబిలిటీ గురించి అడగట్లా. జస్ట్ ఇన్ ఎ పొలైట్ వే వెన్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఎ రిక్వెస్ట్ బిఫోర్ ద అదర్ పర్సన్ దెన్ యూ సే క్యాన్. అప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే లైక్ దిస్, ఏమంటే మీరు కాస్త బయటకు వెళ్తారా అని అడగాలనుకోండి, కెన్ యూ ప్లీజ్ గో అవుట్ సైడ్, ప్లీజ్ కెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్, కెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్ ప్లీజ్, ఆర్ సింప్లీ సే కెన్ యూ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం, లైక్ దిస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ when you are requesting somebody to do something. If you nanu adagalanukoni, sir, can you please clarify the doubt? Sir, can you please continue the class? Please, can you stop the class? So like this, when you are requesting somebody to do something, you can also use the word can. I think our voice makes all the matter. Let us see, ఇప్పుడు నేను ఇదే can you please go there అన్నాను అనుకోండి, మీరు కాస్త బయటకు వెళ్తారా అని వస్తుంది. దాన్నే can you go there అంటే నువ్వు వెళ్ళగలవా అంటే నీకు అంత కెపాసిటీ ఉందా, అంత ఎబిలిటీ ఉందా అని అడుగుతున్నాను. So if you use a high pitch, it may be so referring to your ability. That's the reason when you are using this word can for requesting, just use it in a soft way. First usage is can is used to talk about the ability, and second one is it is used to request the other people to do something. Right? The third usage you understand, it is not only used to request other people. Sometimes it's also used when you are taking permission. When we are taking permission, when we want to take the permission from the people to do something, when we are taking the permission, then also we can use it. For example, just you see me class loki ravalanko, sir, can I come in, sir? Yeah. When you go to your friend's house, can I come in? Can I enter? Just you can say, when you are taking permission to do something, can I ask you a question? Sir, can I speak something in Telugu? So like this, when you are taking permission to do something, even to express a permission also, we can use the word can. It is not only used to take the permission, it's also used while giving permission. When you want to give permission, then also, when you are using this, you can also use this can even for giving permission. When we want to give permission, then also we can use this can. మనం పర్మిషన్ ఇచ్చేప్పుడు కూడా can అనే దాన్ని వాడచ్చు. For example, you can go anywhere. Means I permit you to go. You can ask anything. The women arrogance means I permit you to ask anything. I allow you to ask anything. When you permit the other person to do something, when you allow the other person to do something, then also we can use a word which is called can, right? You can ask any question. You can sing any song. Means I don't have any objection. Yeah, you can ask any question. You can go anywhere. You can speak anything. I don't mind. Just when you permit somebody to do something, when you allow somebody to do something, then also we use the word can. Can is a word which is used when you are giving permission also. Sir, is it only the usage? Of course. We have one more usage that the same word can is also used when we are talking about possibility. When you are referring to the possibility of a person to do something, when you are referring to the possibility, then also we can use can. For example, you see, anybody can learn English. Means I'm talking about the possibility for everybody that he or she has. Let us say you can develop your English within 2 months. Means you have possibility for you to develop your English within 2 months. You can develop English within 2 months. It doesn't mean that I'm giving permission. It means that I'm talking about the possibility that you people have to do something. మీరు ఆ పని చేయడానికి మీకున్నటువంటి ఛాన్సెస్, మీకున్నటువంటి పాసిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అలాంటప్పుడు యా, ఎనీబడీ కెన్ లర్న్. యూ క్యాన్ లర్న్ విదిన్ 2 months. It's not a big task. So like this, can is also used when you are giving permission, when you are talking about the possibility. Let me tell you, so there are basically how many usages that we have for the word which is called can? It has basically 5 usages. The first one is
Can is a word which is used basically to talk about the ability of a person to do something. Ability means చేయగలను. I can speak in English. I can understand Hindi like this. It is also used when you are requesting. Can you please wait for some time? Can you please come here? Like this when you are requesting somebody. Third one is taking permission. Can I ask a question? Can I meet you tomorrow? Like this when you are taking permission. It's also used while giving permission. You can go anywhere. You can do anything. Means I permit you to do it. And final one is, it's also used when you're talking about the possibility. Right? You can get a job anywhere if you know English. You can survive anywhere if you know English. I'm talking about the possibility. So these are the basically 5 usages that we have for the word which is called can. Can ante చేయగలను. ఇది మేజర్ యూసేజ్. సో దీన్ని చేయగలను అని చెప్పొచ్చు, పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి, పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి, పాజిటివిటీ గురించి చెప్పడానికి, అలాగే వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనం ఇన్ని రకాలుగా కెన్ అనే పదాన్ని వాడుకోవచ్చు. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఇంటూ వన్ మోర్ మోడల్ వర్బ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ కుడ్. మనం కుడ్ అనేటువంటి ఇంకో మోడల్ వర్బ్ ని చూద్దాం. Basically, when we take this word could, you understand, it's also a modal verb like can. Can lage idi inko modal verb anamata. But remember, could is a word, most of the times it is used to express the past actions. But remember, always the verb is used in the base form. Though this word could talks about the past action, the verb should be there in the base form because it's a modal verb. After this, modal verbs can and could always be used a verb in the base form. If the verb is used in the base form after this could, what's the meaning? It's going to convey. Let's understand. ఈ could తర్వాత మనం ఎప్పుడు కూడా verb ని మాత్రం base form లోనే వాడతాం. What is the meaning it's going to convey? If you see, you understand, after this could, when the verb is used in the base form, it denotes the past ability. You understand, could is a word which denotes the past ability. This word could denotes the past ability. So what do you mean by this past ability? Past ability means, generally when we are talking about the past actions, then we use this. Literally the Telugu meaning, I tell you is, చేయగలిగాను. Can ante చేయగలను కదా, but could ante చేయగలిగాను. For the general and routine activities, we don't use the word could. In general, when we are talking about any action which is already over, we use directly the past verb, if not did plus base form. Previously we learnt it. ఏదైనా సరే ఒక పని నేను చేశాను అంటే డైరెక్ట్ గా పాస్ట్ వర్బ్ వాడాలి లేదా did plus base form వాడాలి. But could ఎప్పుడు వాడతామంటే could is used when you want to say that you applied or you used your ability in doing something. Whatever the ability we used in doing something, and that ability when we want to express, then we use the word could. Could ante చేయగలిగాను. When you did simple thing, don't use the word could. But when you did something great, when you did something challenging, when you did something tough, using your ability, then only we use the word could. అంటే మామూలుగా చేసిన పనులకు ఎప్పుడు మనం పెద్ద కుడ్ అనేది వాడాం అన్నమాట. అలా కాకుండా ఏదైనా కొంచెం కష్టమైన పని అయినా సరే, కొంచెం డిఫికల్ట్ అయిన పని ఏదైనా సరే చేసినప్పుడు నేను చేయగలిగాను అంటే ఆ పని చేయడం కొంచెం కష్టం కానీ నేను చేశాను. ఇలా కష్టమైనప్పటికి కూడా మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు నేను చేయగలిగాను అని చెప్పాలి అంటే అప్పుడు ఈ కుడ్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కుడ్ is used when we are talking about the past ability. Let me tell you some examples. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా ఒక పని చెప్పాలనుకోండి, నేను ఒక సినిమా చూశాను అని చెప్పాలి. ఇన్ జనరల్ యు సే ఐ సా ఎ మూవీ. జస్ట్ యు సే ఐ సా ఎ మూవీ. నేను ఒక సినిమా చూశాను. when you say I saw a movie, నేను ఒక సినిమా చూశాను, ఇట్స్ వెరీ క్యాజువల్. మామూలుగా నేను సినిమా చూశాను. బట్ యు సీ, నేను ఏదైనా ఒక సినిమా చూడడం కొంచెం కష్టం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డేనే నువ్వు సినిమా చూసావు. ఫస్ట్ డే సినిమా చూడడం కొంచెం కష్టమే కానీ నేను చూశాను. అలాంటప్పుడు మనం అంటాం నేను రియల్లీ ఫస్ట్ డేనే చూడగలిగాను నేను. రైట్? జస్ట్ యు సే ఐ కుడ్ సీ ద మూవీ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్.
I could see that movie on the first day itself. I could see. Means it was tough to see, but I saw it. So let me tell you. మనం మామూలుగా చేసిన పనులు క్యాజువల్గా చెప్పండి, బట్ ఆ పని చేయడం కష్టమైనప్పటికీ కూడా మనం చేసాం, అలాంటప్పుడే కుడ్ వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టర్డే I took నాన్ వెజ్. నేను నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాను. నాన్ వెజ్ తీసుకోవడం క్యాజువల్, మామూలు తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా విషయం ఏంటంటే నిన్న యాక్చువల్ నేను నాన్ వెజ్ తిన్నాను, బట్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నేను తినగలిగాను, తప్పలేదు అక్కడ. అలాంటప్పుడు ఐ కుడ్ టేక్ ద నాన్ వెజ్. అది కష్టమైనప్పటికీ కూడా సమర్థవంతంగా చేశాను. ఏదైనా సరే కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ కూడా చేయగలిగాను. లెట్ మీ టెల్ యూ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను అంటే ఇది క్యాజువల్గా అనమాట. బట్ యూ సీ, I came from Telugu medium. Really, I was very poor in English, but I could learn English. And నేను తెలుగు మీడియం నుండి వచ్చాను. అలాంటిది నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం కష్టమే, కానీ నేను నేర్చుకోగలిగాను. ఇలా చేయగలిగాను అని చెప్పినప్పుడు మాత్రమే could వస్తుంది. But you see, just before I have said, many more examples like this we can also say. Like you see, Sachin could break many records. Chandrababu could become the Chief Minister of Andhra Pradesh. YSR could become the Chief Minister of Andhra Pradesh. Actually, సీఎం కావడం అంత ఈజీ కాదు. చంద్రబాబు సీఎం కాగలిగాడు ఒకసారి, వైఎస్ఆర్ సీఎం కాగలిగాడు. ఇలా చేయగలిగాను అని చెప్పడానికి సో మనం కుడ్ అనే దాన్ని వాడుకోవాలి. సో దిస్ వాట్ జస్ట్ యు సే కుడ్ ఈస్ అ వర్డ్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఎస్టర్డే ఐ కన్విన్స్డ్ మై ఫ్రెండ్. మా ఫ్రెండ్ని కన్విన్స్ చేశాను. దట్స్ వెరీ సింపుల్. బట్ యు సీ, ఫ్రెండ్ని కన్విన్స్ చేయడం సింపుల్ కాబట్టి ఐ కన్విన్స్ మై ఫ్రెండ్ అంటున్నాం. బట్ యు సీ, నిన్న నా ఎనిమీని కన్విన్స్ చేయగలిగాను నేను. Yesterday I could convince my enemy. I could solve the puzzle. I could solve my problem on my own. ఇలా నా ప్రాబ్లం నేనే సాల్వ్ చేసుకోగలిగాను. ఇలా చెప్తున్నప్పుడు మనకు కుడ్ వస్తుంది. కుడ్ అంటే చేయగలిగాను అని అర్థం అనమాట. Right? Always we use this could only to talk about the possibility. Of course not. Sometimes you understand the same word could, it's also used when you are requesting. ఈ could అనే word ని when we are requesting, then also we use it. Previously we learned the word can. మనం can నేర్చుకున్నాం రిక్వెస్ట్ చేయడానికి. Whatever the way we use the word can, in the same way we can also use the word could. ఇక్కడ could అనేది past లో వాడట్లేదండి. can అంటే చేయగలను, could అంటే చేయగలిగాను, ఎబిలిటీ గురించి చెప్తున్నప్పుడు. బట్ ఎప్పుడు ఎబిలిటీ గురించి కాకుండా the same word could, it's also used when you are requesting somebody in the present. మామూలుగా కెన్ యూ ప్లీజ్ గో దేర్ అన్నాం కదా, దాన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ ఏ మోర్ ఫార్మల్ వే, ఇంకొంచెం ఫార్మల్గా, ఇంకా పొలైట్గా, వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు ద ఎల్డర్స్, వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు ద సుపీరియర్స్, వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు ద న్యూ పీపుల్, when you want to request somebody in a more polite way, instead of using the word can, you can also use could. Could you please go there? Could you please come here? Could you please listen to me? Could you please understand the problem? Like this, can ఎలాగైతే రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వాడతాము అలాగే could కూడా వాడచ్చు. This is the second usage. And the third usage, you understand, could is also used when we are taking permission. When we are taking permission, then also we can use a word which is called could. మనం ప్రీవియస్గా చెప్పాం కదా, can I come in please? Can I come in sir? దాన్ని మీరు could I come in sir అనొచ్చు. Can I ask a question? దాన్నే could I ask a question? Can I sing a song? దాన్నే మీరు could I sing a song? Even to take the permission, you can also use the word could. And not only taking the permission, you understand, it's also used while you are giving permission. When we want to give the permission to somebody who is superior to us, who is senior to us, మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి కానీ కొత్త వాళ్ళకి కానీ కొంచెం ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్లో మనం పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి మనం కెన్కి బదులుగా కుడ్ కూడా వాడచ్చు. కెన్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్లీ వే, బట్ కుడ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఏ మోర్ ఫార్మల్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీ, ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటాం, యా యూ కెన్ గో నా, యూ కెన్ గో, నువ్వు వెళ్ళచ్చు. దాన్ని లైక్ మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి అనుకోండి, సార్ యూ కుడ్ గో నా, సార్ యూ కుడ్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, నో ప్రాబ్లం. యా యూ కుడ్ టెల్ మీ ఎనీథింగ్, మీరు ఏదైనా చెప్పచ్చు. యా యూ కుడ్ ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్, నో ప్రాబ్లం. You could ask me. Means when you are permitting somebody who is senior to you, who is superior to you, who is elder to you, in that particular situation also you can use word could. And final one is could is also used even when you are talking about the possibility. When you are talking about the possibility, then also we use the word could. For example,
Anybody could speak in English. It's not a big task. మీరు ఎప్పుడైనా లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నప్పుడు చూడండి, don't put your hands in between the gates. You could lose them అంటాడు. You could lose them means there is a possibility for you to lose your hands. Could is also used even when we are talking about the possibility. So this is the way can and could both are used in the same way. Can is used, remember, only one difference between can and could. Can refers to the present ability, could refers to the past ability. This is only the main difference. In all the other cases, when you are requesting the people, when you are taking the permission, when you are giving the permission, when you are talking about the possibility, can and could both are used in the same sense. But the difference is only that can is used in a formal way, could is used in a more formal way. That's all. అంటే చేయగలను అని చెప్పడానికి కెన్ వాడాలి, చేయగలిగాను అని చెప్పడానికి కుడ్ వాడాలి. అంతే డిఫరెన్స్. మిగతావన్నీ కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేసేప్పుడు కానీ, పర్మిషన్ తీసుకునేప్పుడు కానీ, పర్మిషన్ ఇచ్చేప్పుడు కానీ, పాసిబిలిటీ గురించి మాట్లాడేప్పుడు కానీ కెన్ కుడ్ రెండు ఒకేలాగా వాడతాం. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాస్త ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కెన్ వాడతాం, కాస్త ఫార్మల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కుడ్ వాడతాం. అంతే తేడా. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. కెన్ అంటే చేయగలను, కుడ్ అంటే చేయగలిగాను. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్? కుడ్ యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్? You can go now. You could go now. Can I ask a question? Could I ask a question? You can speak in English. You could speak in English. So this is why can and could similarly they are used. Hope I'm clear. So ippadi manam can various usages could manam chusam kada. Now let us see one more modal verb in English which is called, that is may. మనం మే అనేటువంటి ఇంకో వర్డ్ని చూద్దాం. దిస్ మే ఇస్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇస్ బేసికలీ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ద అన్సర్టైనిటీ. యూ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ ఎ వర్డ్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ద అన్సర్టైనిటీ, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఆల్సో యూస్ ఈవెన్ టు టాక్ అబౌట్ ద పాసిబిలిటీ. యూ అండర్స్టాండ్, బేసికలీ మే ఇస్ ఎ వర్డ్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ద అన్సర్టైనిటీ. ఫస్ట్ అన్సర్టైనిటీ అన్నాం కదా, ఇందులో ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ మీన్ బై సర్టైనిటీ. Certainty means guarantee, but uncertainty means where there is no guarantee. May is a word which talks about the uncertainty, but at the same time it also talks about the possibility. You know well, what do you mean by possibility? Uncertainty means no guarantee. Possibility means where there is a chance. Where there is a chance for something to happen, but no guarantee, that particular situation can be expressed with a word which is called, that's me. Literally the Telugu meaning what you can say is may ante cheste cheyochu. May ante cheste cheyochu. Leda cheste chestanu. I'm not sure. అంటే ఇక్కడ నేను చేస్తాను అని గ్యారంటీగా చెప్పట్లేదు, కానీ చేసేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. Where there is a possibility but no guarantee. Where there is a possibility but no guarantee, that particular situation we can express with the word which is called may. అంటే చేస్తే చెయ్యొచ్చు. మనం భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులన్నీ ఏవైనా సరే డౌట్ఫుల్గా చెప్పాలి అంటే అప్పుడు మేతో చెప్పచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రేపు నేను క్లాస్కి వస్తే రావచ్చు మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ విల్ కమ్ ఆర్ నాట్. దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. దట్స్ వై ఐ సే టుమారో ఐ మే కమ్. టుమారో ఐ మే కమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్. టుమారో ఐ మే మీట్ మై ఫ్రెండ్స్. టుమారో ఐ మే గో టు ట్యాంక్ బండ్. I may go to Tank Bund. Means I'm not sure whether I'll go to Tank Bund or not, but there is a possibility for me to go to Tank Bund. Let me Tank Bund college. Tomorrow I may go to Tank Bund. Next week I may meet my childhood friends. Next week I may meet my childhood friends. Na chinnapadi friends ni kaliste kalavach. Like you see, next year I may start some new institute. Next year I may start some more centers. I'm not sure whether I will start or not, but I may start. I may write some new books within 2 years. I may write means I'm not sure whether I will write the books or not, but I may write means there is a possibility but no guarantee. Ila నేను చేసి చేయొచ్చు అని చెప్పేవన్నీ కూడా మేతో చెప్పచ్చు. Right? So this may always it is used to talk about the uncertainty, but at the same time some possibility. But remember, ఎప్పుడు ఇది కేవలం ఇలా చేసి చేయొచ్చు uncertainty possibility చెప్పడానికి వాడతామా అంటే it's not like that. Sometimes you understand the same word is also used when you are taking permission. It is also used when you are taking permission. For example, most of the times you see the children in the school, here and there they say, may I come in, teacher?
So may I come in, sir? May I ask a question? ఇలా ఎప్పుడు మే ఐ మనం పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా వాడుతూ ఉంటాం. మే ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, మే ఐ స్పీక్ సంథింగ్, మే ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, లైక్ దిస్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద పర్మిషన్ టు డూ సంథింగ్, దెన్ ఆల్సో యూ కెన్ యూస్ అ వర్డ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మే. మనం ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్నాం కదా కెన్ అని. కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ సార్? ఫ్రెండ్లీ. కుడ్ ఐ కమ్ ఇన్ సార్? కొంచెం పొలైట్. మే ఐ కమ్ ఇన్ సార్? దిస్ మోర్ పొలైట్. May I come in, sir? It's more polite. When you go to the, మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్ ఇంటికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకోండి, కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ అంటూ వెళ్ళిపోతాం లోనికి, ఎందుకంటే సరదాగా చనువుగా. అదే మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ గేట్ దగ్గర బ్రహ్మాండంగా హ్యాపీగా పొలైట్గా నిలబడి మే ఐ కమ్ ఇన్, సార్ చాలా మర్యాదగా అడుగుతాం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ మోర్ పొలైట్ వే, దెన్ యూ సే మే ఐ. జస్ట్ యూ సే, ఇప్పుడు నేను డౌట్ అడగొచ్చా అని చెప్పాలనుకోండి, సో కెన్ ఐ ఆస్క్ ఎ డౌట్? సో కుడ్ ఐ ఆస్క్ ఎ డౌట్? ఆర్ so may I ask it out? You can also use the word may even when you're asking and when you're taking the permission. And it's also used while giving permission. You know well, it's also used while giving a permission. Mana permission ఇవ్వడానికి కూడా ఆడొచ్చు. ఎప్పుడు వాడొచ్చు అంటే ఫ్రెండ్లీగా చెప్పేప్పుడు మనం అంటాం, yeah, you can go now. Do I like? ఫ్రెండ్లీగా. Yeah, you can talk anything, no problem. ఫ్రెండ్లీగా. But అదే when the other person is superior to you, when the other person is senior to you, when you want to permit somebody who is senior or superior to you, then you use the word may. మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి మనం పర్మిషన్ ఇస్తున్నప్పుడు, మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి మనం పర్మిషన్ ఇస్తున్నప్పుడు మే వాడచ్చు. అప్పుడు కెన్ వాడలేము. ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర చనువుగా ఫ్రెండ్లీగా చెప్పాలంటే చెప్పాలి, యూ కెన్ టెల్ దట్, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ఆస్క్ దట్, ఐ డోంట్ మైండ్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, ఇలా ఫ్రెండ్లీగా. బట్ when you are officially talking, మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి కూడా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు సార్ యూ మే ఆస్క్ ఎనీథింగ్ సార్, ఐ డోంట్ మైండ్, సార్ యూ మే కమ్ టుమారో, నో ప్రాబ్లం, సార్ యూ మే చెక్ ఎనీథింగ్ హియర్, ఐ డోంట్ మైండ్, సార్ యూ మే స్పీక్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, ఐ డోంట్ కేర్. సో జస్ట్ యూ సే, సార్ యూ మే అసైన్ మీ ఎనీ వర్క్, సార్ యూ మే గివ్ మీ ఎనీ వర్క్. సో లైక్ దిస్, సార్ యూ మే అడ్వైస్ మీ, మీన్స్ ఐ am permitting you, I permit you to advise me. So like this, when you are giving permission, then also we can use it. So these are the various ways where we use the word which is called may. One is expressing uncertainty, possibility, taking permission, and it's also used while giving a permission. At the same time, you understand this may is also used when you are expressing a wish. You know, well, when you are expressing a wish and wealth kada korika. For example, when you are expressing a wish, మనం అంటాం కదా మన ఎదుటి వాళ్ళు కోరుకునేప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ, దేవుడు నిన్ను దీవించుకాక చెప్పాలి. సో నువ్వు జీవితంలో పైకొద్దుగాక అని చెప్పండి. మే యూ చెరిష్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, మే యూ కమ్ అప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, మే యూ డెవలప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. లైక్ వెన్ యూ సే మే ఇస్ యూస్డ్ వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఎ విష్. మే యూ లాంగ్ లివ్, మే యూ లాంగ్ లివ్, మే యూ ఆల్ గెట్ వండర్ఫుల్ జాబ్స్, may you all succeed in your lives. Like this, when you are giving permission to the people to do something, ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదైనా పని చేయడానికి మనం పర్మిషన్ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా మే వాడచ్చు. ఆర్ when you are expressing a wish, ఒక విష్ మన యొక్క కోరికను తెలియచేయడానికి కూడా మే ఇలా వాడుకోవచ్చు అనమాట. And the same word may, sometimes you understand it's also used when you are requesting, when you are requesting somebody, ఎదుటి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం మే వాడచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పాం, can you please go there, could you please go there అన్నాం. దాన్నే ఎప్పుడు కూడా మేతో కూడా చెప్పచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో దేర్, మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో దేర్, మే ఆస్క్ యూ టు గో దేర్, మే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ హియర్. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, జస్ట్ యూ సే నౌ మే ఐ రిక్వెస్ట్ ద చీఫ్ గెస్ట్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డాష్ అంటారు. మే ఐ రిక్వెస్ట్ ద చీఫ్ గెస్ట్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డాష్. See, when you are requesting somebody in a more polite way, then you can also use the word may. May is also used in these many ways. And ఇక్కడ can, could ఎలాగైతే వాడతామో almost in all the same situations you can also use a word which is called may. So like this in different situations we keep on using the word which is called may. Literally you understand, may అంటే చేస్తే చేయొచ్చు అని, ఏదైనా సరే డౌట్ఫుల్ గా నేను అది చేస్తే చేయొచ్చు, ఇది చేస్తే చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి మే వాడతాం. Hope I am clear with this. Can అంటే చేయగలను, could అంటే చేయగలిగాను, may అంటే చేస్తే చేయొచ్చు. Means I am not sure, but there is a possibility. So already we have learned like can, could, may.
And one more very important thing that we are going to learn is, let us take one more word which is called, that is might. If you learn the word might, you know very well, might is also used in the same way of may. Whatever the way we use the word may, in the same way we keep on using the word might. May and might almost both are same. People think that might is a past tense form of may anukuntaru, but ala kaadu. Can, could, may, might, all these are the modal verbs. వీటికి టెన్సెస్ తీసుకోకండి. క్యాజువల్గా కెన్ అంటే చేయగలను, కుడ్ అంటే చేయగలిగాను, మే అంటే చేసే చేయొచ్చు. Might is also used in the same way. Whatever the way we use the word may, in the same way we can also use the word might. Might is also used to talk about the uncertainty only. Might is also used to talk about the uncertainty, but it denotes the least possibility. You understand only one difference between may and might is that may is used to talk about the uncertainty. May talks about the uncertainty, but it talks about the possibility. Whereas might is also used to talk about the uncertainty, but it talks about the less possibility. అంటే మే అంటే పాసిబిలిటీ అని చెప్తుంది, మైట్ అంటే పాసిబిలిటీ అని చెప్తుంది. బట్ మే అంటే పాసిబిలిటీ అని చెప్తుంది, మైట్ అంటే least possibility, means where the chances are very less for something to happen, there we choose the modal verb might. For example, tomorrow I may come. Repu nenu vastarachu, possibility is more, but you see, tomorrow it might rain. It might rain. Repu varsham padte padachu. The possibility is very less. Where the chances are very less for something to happen, use the word might. Actually, Telugu meaning is same for may and might. May ki, might ki Telugu meaning same untundi, but only the difference is may ante cheste chestan chance ekkuva, but might ante the chances are very less. For example, you see, I may become an international reputed trainer. I will become ante full confident, but you see, I may ante, so I am not that much confident. But you see, I might become means the chances are very less. Let me tell you, if you work hard, you may score good marks. Possibility is more. But if you believe in the luck, you might get more marks. If you believe in the luck, you might get. If you believe in the luck, the chances are very less. So that's the reason just you say, might is used to talk about the least possibility. May ante cheste chestanu, might ante kuda cheste chestaru. Kaakapothe chances ekku unnappudu may vaadandi, chances takku unnappudu might vaadandi. That's only one. And it is also used while taking permission. You might kuda entante permission teesukovadaniki, while taking permission, and it is also used while giving permission. Permission istunnappudu, while giving permission. It is also used in the indirect speech. దీన్ని మనం indirect speech లో కూడా వాడతాం. ఇలా రకరకాలుగా మనం తీసుకోవచ్చు. బట్ అన్నిట్లోకెల్లా పక్కన పెడితే పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి, పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి కూడా వాడచ్చు అని చెప్పాను కదా, కానీ బయట ఎవరు వాడరు. జనరలీ క్యాన్, కుడ్, మే వీటినే వాడతాం పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి, పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి. బట్ ఇఫ్ యూజ్ మైట్ ఆల్సో, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్, అది తప్పేం కాదు. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో యూస్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మీరు ఎలాగో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి అప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు యూస్ ఇట్. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ బేసికలీ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్ మే అంటే చేస్తే చేయొచ్చు, ఇట్ డెనోట్స్ అన్సర్టెనిటీ బట్ పాసిబిలిటీ. మైట్ డెనోట్స్ అన్సర్టెనిటీ బట్ ఇట్ డెనోట్స్ ద లీస్ట్ పాసిబిలిటీ. దట్స్ one thing that you have to understand. Right? And today, just let us see whatever we learned, all the things, if you could see once. ఒకసారి అన్ని చూసుకున్నట్లయితే, we learned the word which is called can, and one more modal verb that is could, one more is may, and one more is might. Can denotes present ability. చేయగలను. Simply you say చేయగలను, present ability. Could denotes past ability, అంటే చేయగలిగాను, చేయగలిగాను to say. May denotes uncertainty. చేస్తే చేయొచ్చు, చేస్తే చేయొచ్చు means I'm not sure but there is a possibility. Might also denotes the same thing, చేస్తే చేయొచ్చు. ఇది కూడా చేస్తే చేయొచ్చు అని చెప్తుంది, కాకపోతే ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. చేయగలను, చేయగలిగాను, చేస్తే చేయొచ్చు, చేస్తే చేయొచ్చు. బట్ ద డిఫరెన్స్, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఐఎమ్ టాకింగ్. బట్ ఇంకా మిగతా విషయాలకు వస్తే, మనం ఎవరినైనా సరే వెన్ వీఆర్
రిక్వెస్టింగ్, మనం ఎదుటి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు when we are requesting, when we are taking permission, when you are taking permission, when you are giving permission, you are giving a permission. In all these cases, can, could, may, might, all these can be used. But the difference is, can is used in the formal language, could is used in a more formal language. May is also used in a more formal language. That's all. మనం రిక్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ, పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి కానీ, పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి కానీ కెన్, కుడ్, మే, మైట్ అన్నీ వాడుకోవచ్చు. సో ఈ క్యాన్, కుడ్, మే, మైట్ నేర్చుకుంటే చాలా వరకు సింపుల్గా డే టు డే లైఫ్లో వాడేవి అన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ అండ్ let me take leave for today. Have a nice time. Bye then.